Hello, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes. Since നമ്മുടെ ക്ലാസ് പകുതിക്കുന്ന കട്ടായതുകൊണ്ട് I have to start again fresh. Anyway, are you guys ready? Am I audible? Yes, sir. Good morning, all. Good morning, all. So, without wasting much time, let me start again. So, today we are going to have a quick revision of chapter number 2, audit strategy, audit plan, audit program, and the corresponding standard is SA 300. SA 300. Okay, SA 300. Sir, safe അല്ലേ എനിക്കെന്ത് പറ്റാണ് കറണ്ട് പോയാൽ എനിക്കെന്ത് പ്രശ്നം okay yes SA 300 SA 300 okay yes so as I used to say always you whenever you are going for a revision you have to make a list of the topics. So these are the topics we need to cover from SA 300. Total altogether we have 21 topics. Okay, altogether we are having 21 topics. This is like you are watching നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ട പടം ഒന്നും കൂടി കാണുന്ന പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് കേട്ടു ക്ലാസ്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഡിലീറ്റ് മൈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ. ഐ ഹാവ് ടു അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ദ വീഡിയോ. സോ ഓൾറെഡി കേട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കേൾക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് basics. Okay, without wasting much time, let's start the power revision of chapter number 2 SA 300. Yes, if you are ready, please comment powerish comment. Come on petter comment ide powerish. Okay, yes, so let's start. The very first topic that we need to learn is benefits of planning. The benefits of planning. Okay, so before moving to benefits of planning, let me tell you, have you heard something called failing to plan is planning to fail? Failing to plan is planning to fail. Yes, sir. Sir. So from that sentence, you can understand how important planning is, right? Yes. And who are we? We are the auditors. നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ റിലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയന്റെ ബേസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്റ്. So do you really think without planning you can conduct audit? Without planning, can you conduct audit? No. So what are the benefits of planning? What are the benefits of planning? So let's try to understand what are the benefits of planning. The moment I say the benefits of planning, what is the keyword that should come in your mind? Please comment in the chat box. The moment I say benefits of planning, what is that keyword that should come in your mind? Escaped. What is the keyword? Escaped. What do you mean by escaped? ES means engagement team selection. Proper planning helps you in the selection of engagement team based on their capabilities and competencies. Proper planning helps you in the selection of engagement team based on their capabilities and competencies. Okay, say for example, I'm auditing Ambani's company, I'm auditing Ambili's company. Ambani, Ambili. രണ്ട് കേസിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടീം മെമ്പേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും. അല്ല സർ, അംബാനിന്റെ കമ്പനി വലിയ കമ്പനിയാണ് സർ, അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കേപ്പബിൾ, കൂടുതൽ ടീം മെമ്പേഴ്സ് വേണം സർ. സോ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഹെൽപ്സ് യു ഇൻ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ കാപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസി. അടുത്ത സി ഫോർ കോർഡിനേഷൻ. See, audit is not a one-man job. Audit is ഒരുപാട് ആളുകളുടെ എഫേർട്ട് ഉണ്ട്. ഓഡിറ്റർ ഉണ്ട്, എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ, എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം മെമ്പർ, എക്സ്പേർട്സ്, EQCR, കൺസൾട്ടൻസ്, മാനേജ്മെന്റ്, എംപ്ലോയീസ്, എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടി, എക്സ്റ്റേണൽ ലീഗൽ കൗൺസിൽ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി കോർഡിനേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ you need to plan properly. So second point എന്താണ്? Coordination. C for coordination. Third one is A for appropriate attention. If you are properly planning, you can devote appropriate attention to all the important areas. If you are properly planning, you can devote appropriate attention to all the important areas. Okay, Anada? You can provide appropriate attention. See, just think from your point of view. നിങ്ങൾ properly plan ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് important areas, there is always a danger of ignoring, or there is always a danger of skipping some important areas, right? So proper planning will help you to devote appropriate attention to important areas. Got it? Next, P means potential problem. Properly plan ചെയ്താൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റും. പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് us to identify and resolve the potential problems.
Next, E means effective and efficient. Proper planning will help you to conduct the audit in an effective and efficient manner. E for effective and efficient. Properly plan ചെയ്താൽ audit നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും. And finally, D for DSR. DSR is not something that we are hearing for the first time. നമ്മൾ ഇന്നലെ ചാപ്റ്റർ 6 പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ DSR കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. So what is DSR? Direction, supervision, review. If I'm properly planning as an engagement partner, I can properly give direction to my team members. I can supervise their work, and we can also facilitate review of our work. Okay, so what is escaped? Come on. And the good escaped in the full form in the full. ES engagement team selection. C coordination. A appropriate attention. P potential problem. E effective and efficiency. D DSR. Once again. Escaped on the ES engagement team selection. C coordination. A appropriate attention. P potential problem. E effective and efficiency. D DSR. Escaped. Are you guys comfortable with the first topic? What is escaped? Escaped on the topic comfortable on, sir? Yes, sir. Got it, sir. First topic comfortable on, comment set on, sir. Set. Comment. Set on the comment either. Again, last the word on escaped D and then sir DSR. My next question. Factors affecting DSR. See, let me ask you one question. I'm auditing Ambani's company. I'm auditing Ambani's company. Ambani's company. Ambani's company. Ambani's company. Is my DSR same for both companies? My direction, my supervision, my review will be same for big company and a small company, conglomerate like Ambani and a small company? No, sir. So what are the factors affecting? What are the factors affecting DSR? The moment I say DSR, you should think about cars, sir. Cars. Comment the favorite car. You got a favorite car? Comment. Like once you become chartered accountant, so this is my dream car. A car the pair comment. Come on. Okay, about cars. And then cars. See in the capabilities and competency of team members. Capabilities and competency of team members. And the team member capable anengil, competent anengil, enku koracha DSR idamadi. Capable alla, competent allengal koodal DSR cheyanam. Second one is area of audit. A for area of audit. R for assessed RMM. Risk high anengil koodal DSR. Risk koravanengil korava DSR. Size and complexity of the audit. At Ambani's company lano. Ambani's company ആണ് ഏതിന്റെ സൈസും കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കൂടുതൽ സർ അംബാനിയുടെ കമ്പനിയാണ് സർ അംബാനിയുടെ കമ്പനി നമ്മൾ കൂടുതൽ DSR അറിയണം സോ വാട്ട് ഈസ് കാർസ് C for complexity sorry C for capability and competency A for area of audit R for RMM S for size and complexity so once again right now we discussed two questions. First answer is escaped, second answer is cars. Escaped in cars in full form. Come on, ready, 1, 2, 3, go. ES engagement team selection. C coordination. A appropriate attention. P potential problem. E effective and efficiency. D DSR. Come on, next cars. Capability and competency. Area of audit. RMM size and complexity. Yes, sir. Got it, sir. So my next question. Is it okay to make changes in your plan? Like once you plan something, you should stick on to it. Or can you make changes according to the situation? Is it okay to make changes in your plan? Is it okay to make changes in your plan? Simple example. If you planned initially, ഞാൻ ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വെക്കും ഞാൻ ബുക്ക് മാത്രം പഠിക്കും ആ സമയത്താണ് സഞ്ജയ് സാർ റിവിഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് സഞ്ജയ് സാറിന്റെ റിവിഷൻ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കാം യു പ്ലാൻ സംതിങ് ലേറ്റർ യു ബ്രിങ് സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്ലാൻ റൈറ്റ് കമന്റ് യെസ് ഓർ നോ right yes so it's okay to bring changes in the plan can you tell me 3 reasons why change happens in the plan reasons for changes in the plan first reason unexpected events something unexpected happens because of which we need to change our plan something unexpected happens say for example ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് am I expecting വീണ്ടും കറണ്ട് പോകും ഇവിടെ പവർ ഫെയിലർ ആവും എന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ വീണ്ടും പൂട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും കറണ്ട് പോയാൽ ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ലൈവ് ഐ ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ലേറ്റർ അപ്ലോഡ് ഇറ്റ് അഗൈൻ ഐ കനോട്ട് ഗോ ഫോർ എ ലൈവ് സെഷൻ സോ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഈവൻസ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ plan unexpected events happen because of which you need to change the plan changes in conditions see unexpected events example covid is covid something that we were expecting okay 2020 മാർച്ച് മാസം ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കോവിഡ് വരും get ready was it something we expected no sir so because of which we need to change our plan changes in condition സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു changes in condition say for example I was auditing a company which used to
where there is zero machines, everything was doing manually, but now they have automated their business. There's a change in condition because of which I need to change the plan. Third point is the most important point: audit evidence obtained as a result of audit procedure. Audit evidence obtained as a result of audit procedure. Say for example, ഞാൻ ആരുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്? ഞാൻ ഷഹീമിന്റെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഷഹീമിന്റെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി ഐ അസസ് ദ റിസ്ക്. സോ ഐ തോട്ട് ദ റിസ്ക് ഈസ് ലെസ്. ഷഹീം ഒരു പാവം പയ്യനാണ്, റിസ്ക് കുറവാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അടുത്തറിഞ്ഞു വന്നപ്പം റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. സി ഇനീഷ്യലി ഐ പെർഫോം റാപ്പ് and I assess the risk to be less. So accordingly, I design my further audit procedure. But when I'm performing further audit procedure, I understood ഇത് അത്ര റിസ്ക് കുറവല്ല, ഇവിടെ ശരിക്കും റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. Accordingly, I need to change my plan. So revised assessed risk. റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് റാപ്പ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫാപ്പ് മാറണ്ടേടാ. എടാ റാപ്പിനനുസരിച്ച് ഫാപ്പ് മാറണ്ടേ? റാപ്പിനനുസരിച്ച് പാട്ടൊക്കെ വരുന്നത് റാപ്പിനനുസരിച്ച് ഫാപ്പ് മാറണ്ടേ? ഞാൻ റാപ്പ് റിവൈസ് ചെയ്തു, എന്റെ RMM റിവൈസ് ചെയ്തു, അതിനനുസരിച്ച് എന്റെ ഫർദർ ഓർഡർ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റേണ്ടി വരും. സോ ആ തേർഡ് പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഫോർത്ത് പോയിന്റ്. എന്താണ്? ന്യൂ ഇൻഫോർമേഷൻ കംസ് ടു ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ ദാറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ്ലി ഫ്രം ദ ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ വൈൽ പ്ലാനിങ്. ഷഹീമിന്റെ കമ്പനിയെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിച്ചത് റിസ്ക് കുറവാണെന്നാണ്. നൗ ഐ റിസീവ് സം ന്യൂ ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് സേസ് അവിടെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. അക്കോർഡിംഗ്ലി ഐ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് മൈ plan. Accordingly, I need to change my plan. So what are the reasons for the changes in planning? Unexpected events, changes in condition, audit evidence obtained as a result of audit procedure, because of which you need to revise your assessed risk, because of which you need to modify your further audit procedures. And what a third point explanation or fourth point, new information comes to the attention of the auditor, because of which differs significantly from the information obtained while planning. Am I clear to you? Yes, sir. Got it, sir. So what are the questions we discussed right now? What are the benefits of planning? Reasons for changes in planning? Factors affecting DSR. Now my question, who is involved in planning? Who is involved in planning? Who is actually responsible for planning? Option A, management. Option B, auditor. Please comment in the chat box. Option A, management. Option B, auditor. Who is involved? Who is responsible for audit plan? Option A, management. Option B, auditor. Option C, both. Who is responsible for planning? Option A, management. Option B, auditor. Option C, both. Please comment in the chat box. Come on. Yes. So who is responsible for planning? Yes, auditor is responsible for planning. The engagement partner is responsible for planning. So who is involved in planning? Engagement partner ഒറ്റക്കാണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുക? അല്ല. എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ, കുറച്ച് കീ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ, അവരെയും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആഡ് ചെയ്യും എൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിനകത്ത്. So I will involve them also. So engagement partner and other key members in engagement partner and other key members of the engagement team. Engagement partner and other key members of the engagement team. എടാ ഉഷാറായിട്ടിരിക്കണേ. ഇതാ കിടന്നുറങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഹാവിംഗ് എ വെയിറ്റേജ് ഓഫ് 10 to 12 marks and it's just a matter of 1 hour and we are going to come chapter together. So എല്ലാവരും അലർട്ടായി നിൽക്കുക, എന്നെ പോലെ തന്നെ എനർജി ആയിട്ടിരിക്കുക. So who is involved in planning? Who is involved in planning? The engagement partner is involved in planning. Sir, engagement partner ഒറ്റക്കാണോ സർ പ്ലാൻ ചെയ്യുക? അല്ല. കൂടെ ആരുണ്ടാവും? എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആളുകളുണ്ടാവും. കീ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം. Their experience and their insights. The more experience the engagement partner, the more insights they are having, it will enhance the effectiveness and efficiency of audit. The more experience the engagement partner, more insights they are having, it will enhance the effectiveness and efficiency of the audit. So who is involved in the planning? Engagement partner എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. And key members of the engagement team. Engagement partner and engagement team എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉത്തരം തെറ്റാണ്. Key members of the engagement team. Engagement team എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണോ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക? അല്ല. Key members of the engagement team. Am I clear to you? Yes, sir. Got it, sir. Can I discuss the elements of planning with management? Can I discuss the elements of planning with management? Tell me, can I discuss the elements of planning with management? Answer, yes. Sir, can we discuss the elements of planning with management? Yes, you can. The auditor may discuss the elements of planning with management. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? To facilitate the conduct and management of audit. എടാ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ സർപ്രൈസ് വി ആർ ഹിയർ ഫോർ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്തു തരാൻ പറ്റണ്ടേ? സോ സർപ്രൈസ് ഇട്ടൊന്നും പോകരുത്, മുൻകൂട്ടി പറയാം, സി ഇതാ ഇന്ന ദിവസം നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ബുക്സ് ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കണം കേട്ടോ. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് സർട്ടൻ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ടു ദ മാനേജ്മെന്റ്.
certain elements of planning to the management to facilitate the conduct and management of audit, to facilitate the conduct and management of audit, to facilitate the conduct and management of audit. എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ elements of planning communicate ചെയ്യുമ്പോൾ care is required not to compromise the effectiveness of audit. Can you tell ഇന്ന ദിവസം നമ്മൾ ക്യാഷ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ? Can you tell something like that? No. സർപ്രൈസ് ചെക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. ക്യാഷ് ഒക്കെ സർപ്രൈസ് ചെക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. So care is required not to compromise the effectiveness of audit. So can you discuss the elements of planning with management? Answer: yes, you may discuss. Why? To facilitate the conduct and management of the audit engagement, care is required not to compromise the effectiveness of audit. Care is required not to compromise the effectiveness of audit. Now my question to you: can we proper planning helps to reduce the audit risk to zero? True or false? Proper planning helps to reduce audit risk to zero. We complete this one. Can we reduce audit risk to zero? If we plan properly, can we reduce audit risk to zero? Please comment in the chat box, yes or no. Can we reduce audit risk to zero? Tell me. Can we reduce audit risk to zero? Answer: no, 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 no. എത്ര പ്ലാൻ ചെയ്താലും you cannot reduce audit risk to zero. ടെൽ മീ, നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പരീക്ഷ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് പാസ്സാവും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? 100% ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പാസ്സാവും പറയാൻ പറ്റും? ഇല്ല. കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന ദിവസം വല്ല മിന്നലേ താഴെ വരൂ അടിച്ച് ചത്തുപോയി ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റല്ലേ. സോ വി cannot reduce the audit risk to zero. Proper planning cannot reduce the audit risk to zero. Sir, then why, sir? If we cannot reduce the audit risk to zero, then why, sir? Why are we planning, sir? To reduce the audit risk to an acceptable low level. Just to reduce the audit risk to an acceptable low level. Just to reduce the audit risk to an acceptable low level. So we are planning so that we can reduce the audit risk to, just a second. If we reduce the audit risk to zero, that means we are providing what kind of assurance? Please comment in the chat box. If we are able to reduce the audit risk to zero, the audit risk is zero, then what kind of assurance are we providing there? If audit risk is zero, what kind of assurance are we providing there? Sir, we are providing absolute assurance, sir. As an auditor, can I provide absolute assurance? No, sir. Why, sir? Why cannot we provide absolute assurance? Because of ILA, sir. ILA means inherent limitations of audit. Because of inherent limitations of audit. So we are done with that question also. Next, planning is a continuous process. It's not a discrete phase. It's not a separate phase. It's a continuous process. Just think from your point of view. നിങ്ങൾ ഇനി അപ്കമിങ് എക്സാമിന് എത്ര ദിവസമുണ്ട്? കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞോ? ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ പ്ലാനിങ്? നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് എപ്പോഴാണ് കഴിയുക? വെൻ ക്യാൻ യു സേ ഐ ആം ഡൺ വിത്ത് മൈ പ്ലാൻ? ഓൺലി വെൻ യു കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാം, right? Only when you complete writing the exam, right? So planning is a continuous process. Even on the day of exam, you need to plan a lot. First ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതെന്തായാലും എഴുതണമല്ലോ. അപ്പം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം. ആദ്യം MCQ ചെയ്യണം. ആദ്യം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം. സോ യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ടിൽ യു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ എക്സാം യു നീഡ് ടു പ്ലാൻ. എങ്ങനെ പോകണം? നല്ല മഴയുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് കാറിൽ പോകണോ, നടന്നിട്ട് പോകണോ, ഓട്ടോയിൽ പോകണോ? യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. സോ planning is a continuous process and it is not a discrete phase. It's a continuous process and it's not a discrete phase. It's not a discrete phase. Okay. And it's an iterative. Iterative means repetitive process. It's a repetitive process and it begins soon after the completion of previous audit until the completion of current audit. Soon after the completion of previous audit and continues till the completion of current audit. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് തീരുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഈ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് തീരുന്നവരെ അത് കണ്ടിന്യൂ. സോ പ്ലാനിങ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫേസ്. ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് പ്രോസസ്. ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ. ബിഗിൻ സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് till the completion of current audit. Am I clear to you? Yes, sir. Got it, sir. Now the most important question, $1 million question, upcoming exam വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Things you should plan prior to RMM assessment. നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യും. ഈവൻ ബിഫോർ യു അസസ് ദ റിസ്ക്, certain things you need to plan. Even before you assess this, you need to plan certain things. Sir, what are the things, sir? 320, 520, 620. Sir, എന്തൊക്കെയാണ് sir പറഞ്ഞത്? 320, 520, 620. What are the things you need to plan prior to RMM assessment? 320, 520, 620. X20 എന്ന് പറയാം. 620. What is 320? Materiality. Sir, determination of materiality. What is 520? Analytical procedure. Then what is 620? Involvement of experts. Then there is one more standard, 250. And 250 and 620 നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല, ഇന്റർണൽ സിലബസിൽ ഇല്ല, but still ഓർത്ത് വെച്ചോ. Okay. So even before I assess the risk, what are the things I need to know? I should understand what are the laws and regulations applicable to the company. I should determine the materiality level. I should plan whether I have to do the audit alone or whether I need to involve the experts.
I should know how I am going to assess the risk through analytical procedure or other procedures. So, analytical process standard 520, legal laws and regulations 250, materiality 320, experts 620, 320, 520, 620, 250, 320, 520, 620, 250, 320, 520, 620, 250. Okay, എന്താ പറഞ്ഞേ 320, 520, 620, 350, 320, 520, 620, 250. Okay, ആണോ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ പഠിച്ചു. Okay, so with this we are done with the first part, മക്കളെ. We are done with the first part. We are done with the first part. How was the first part? First part എങ്ങനെയുണ്ട് മക്കളെ? First part എങ്ങനെ സെറ്റ് അല്ലേ? So എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ first partന്റെ cumulative revision. First one, benefits of planning. What are the benefits of planning? Escape. E as engagement, team selection. C, coordination. A, appropriate attention. P, potential problem. E, effective and efficiency. D, DSR. Who is involved in planning? Management? No, sir. Engagement partner alone? No, sir. Key members of the engagement team. Their dash and dash will enhance the dash and dash. Their experience and insights will enhance the effectiveness and efficiency. Can we reduce the order to 0? No, sir. We cannot reduce, sir. We can only reduce it to an acceptable low level. That is a keyword. Acceptable low level. Sir, what are the reasons for changes in the plan, sir? Is it okay to change the plan? Yes, it's okay. It's completely okay to change the plan. Unexpected events may occur. Changes in the conditions. Audit evidence obtained as a result of audit procedure. Sir, what are the factors affecting DSR? Cars. What is CARS? C for capability and competency. A for assessed area of audit. R for RMM. S for size and complexity of the audit. So can we discuss the elements of planning to management? Definitely, you may discuss, but you have to be very careful not to compromise the effectiveness of audit. And why are you discussing? Just to facilitate the conduct and management of the audit. So planning is a continuous process. Yes, right, it's a continuous process. It begins soon after the completion of previous audit and it continues till the completion of current audit. So do we need to plan before assessing the RMM? Yes, because 320, 520, 620, 250. 320, 520, 620, 250. 320 means determination of materiality. 520 means analytical procedure. 620 means involvement of expert. 250 means you have to understand the legal and regulatory framework. Am I clear to you? Yes, sir. Done, sir. If you're done, please comment done. Now we are moving on to the second part, and which is the most important part of this chapter. Second part, that is the planning process. That is the planning process. So if you are comfortable with part 1, please comment done. Yes. Okay, now we are going to discuss planning process. This is something which is very important. Okay, planning process ആണ് രണ്ട് കാര്യം വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രീലിമിനറി എൻഗേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ഒന്ന് പ്ലാനിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഒന്ന് പ്രീലിമിനറി എൻഗേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ഒന്ന് പ്ലാനിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പ്ലാനിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? സ്ട്രാറ്റജിയും പ്ലാനും വരുന്നത്. Okay, so let's keep the planning activity in the second part. First, let's complete preliminary engagement activity. What do you think is preliminary engagement? On the preliminary engagement activity, say for example, Anusri എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയണം, സഞ്ജയ് sir എന്റെ company audit ചെയ്യണം. Even before accepting the audit, I will do certain things, and that is called preliminary. Even before you accept the audit, you do certain things. That is called preliminary engagement activity. Preliminary engagement activity, why I used to call it as P, kadala. Chickpea, kadala. Okay, so I used to call it as kadala. Preliminary engagement activity. Kadala കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടെ എന്താ കുടിക്കണ്ടേ? സർ ചായ കുടിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും സർ. ടീ. The answer is tea. What is preliminary engagement activity? ചായ സർ, ചായ. എന്താണ് സർ ചായ? ചായ എന്ന് പറയുന്നത് tea. T means T for terms of engagement, E for ethical requirement, A for acceptance and continuance of client relationship. വാ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ലൊരു വാ എന്നിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു വാവ് കൊടുക്കൂ. ഓക്കെ, സോ ചായ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടേംസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്, എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്, ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫ് ക്ലയന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടേംസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്, എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്, ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലയന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫ് ക്ലയന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. സോ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി എൻഗേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി. സോ കടല കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ കുടിക്കാൻ നല്ലത്? ചായ ആൻസർ കുടിക്കാൻ നല്ലത്. സോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടേംസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്, E for ethical requirement, A for acceptance and continuance of client relationship. So let's start. First one, ഈ പ്രിലിമിനറി എൻഗേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റിനകത്ത് ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസിന്റെയും എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെന്റും കണ്ടന്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അകത്തെ കണ്ടന്റ് ഇത് പഠിക്കണം. ആക്സെപ്റ്റൻസ്. സർ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്? ആക്സെപ്റ്റൻസ് മീൻസ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ന്യൂ client, and continuance means you are talking about an existing client. ശ്രദ്ധിക്കടാ, when I'm talking about acceptance, we are actually referring to a new client. ഒരു പുതിയ ക്ലയന്റ് വരുമ്പോൾ ആ ക്ലയന്റിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ? And when I'm talking about continuance, I'm talking about my existing client. Already ഉള്ള ക്ലയന്റിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ? എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ഇത് എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെക്കണേ. Whenever I'm talking about acceptance, I'm talking about a new client, and whenever I'm talking about continuance, I'm talking about an existing client. Am I clear to you? Yes, sir.
Okay, whenever I'm talking about acceptance and continuance, you should always think about, okay, before that, see, do you know I learned ICSE syllabus? ICSE does. CBSE Kid State syllabus. ICSE. You know what is ICSE? Is there any ICSE syllabus students? Please comment in the chat box. Sir, ICSE, sir. ICSE, sir. Is there any ICSE? Do you know the full form of ICSE, Makala? Do you even know the full form of ICSE? ICSE means I for integrity, C for competency, S for significant matter, E for ethical requirement. Please comment in the chat box. ICSC. Acceptance and continuance പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ICSE. ICSE. എന്താ ICSE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I for integrity, C for competency, S for significant matters, E for ethical requirement. I for integrity, C for competency, S for significant matters, E for ethical requirement. So whenever I talk about acceptance and continuance, first acceptance means we are talking about a new client, continuance means we are talking about existing client. Second, what should come in your mind? ICSE. What is ICSE? I for integrity, C for competency, S for significant matter, E for ethical requirement. Am I clear to you? Yes, sir. So let's try to understand the content. Yes. Just a second. First, let's talk about acceptance and continuance of client relationship. Acceptance and continuance. So before acceptance, what will you write? This heading heading is simple. Chaya. Heading is simple. Chaya. Okay. Chaya matram content correct. So first topic we are talking about continuance of client relationship. So acceptance and continuance. See, acceptance and continuance means you should obtain necessary information before accepting, before deciding whether to continue an existing engagement. So I said earlier, continue means we are talking about existing engagement, and before considering acceptance of a new engagement, before accepting a new client, you have to obtain necessary information. Whenever I'm talking about acceptance, you should think about ICSC, integrity of principal owners, C for competency of engagement team, S for significant matters, E ethical requirement. Ethical requirement. Okay, in other ethical requirement, so you should obtain relevant information to identify and evaluate circumstance and relationship which create threat to independence. Say for example, and best friend is CA Indazar sir. CA Indazar sir. Okay, CA Indazar is best friend. Now, sir, company sir, audit pick a dash threat to threat familiarity threat to okay, in the company audit threat. So I have to obtain information and I have to identify and evaluate every circumstance and relationship which create threat to independence. I have to see whether there is any relationship or circumstance which create threat to independence. If there is a threat to independence, I have to take appropriate action. What is the appropriate action? Either you should eliminate the threat, or you should reduce the threat by applying safeguard, or you should withdraw from the engagement. If there is a threat, step number 1, identify every circumstance and relationship which create threat to independence. If there is a threat, take appropriate action. 3 actions, 3 options. Threat to correct by applying safeguard, or withdraw from the engagement. That's it. Okay. So preliminary engagement activity. Preliminary engagement activity. So preliminary engagement activity, P means kadala. Kadala kadikumbol endana makkale kudikkunathu chaya kudichal nalladana sir. What is chaya? T for terms, E for ethical requirement, A for acceptance and continuance. T for terms, E for ethical requirement, A for acceptance and continuance. Am I clear to you? Yes sir. Acceptance and continuance. Accepting ennu paraya pudhiya client, continuous or existing client. And orthokkana keyword edana ICSC. Okay, നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ICS ഉണ്ട്. ഈ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയാതിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ICSE ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയാതിരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ് സർ. Now we are going to talk about planning activities. Planning activity രണ്ട് കാര്യം വരുന്നുണ്ട്, സ്ട്രാറ്റജിയും വരുന്നുണ്ട്, പ്ലാനും വരുന്നുണ്ട്. So my very first question, which comes first? Strategy or plan? Answer, strategy comes first. Sir, what is the difference between strategy and plan? See, in real life we don't call strategy plan. രണ്ടും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ strategy is nothing but it's a summarized version of plan, and plan is nothing but it's a detailed version of strategy.
So strategy is always a summary, like decisions you take and how you are going to implement the decision, that is going to be a plan. Strategy എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് keywords ഉണ്ട്. Some keywords should come in your mind. Strategy, the moment I say strategy, some keywords should come in your mind. First one, it's overall. ഒരു overall idea തരും നിങ്ങൾക്ക്. The decisions. Second keyword, decision. These, see, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ, why you have to memorize these keywords is because you need to see sometimes answers എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മസാലാസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ keywords നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കണം. Okay, so whenever I say strategy, strategy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഓർമ്മ? First one, overall. Okay, on the decisions you take is your strategy, and how you are going to implement the decision, that is your plan. And second most important keyword, STD. What is STD? Scope, timing, direction. What is STD? Scope, timing, direction. What is STD? Scope, timing, direction. And which comes first? Strategy comes first. Strategic ശേഷമാണ് plan വരാ. Strategic ശേഷമാണ് plan വരാ. Strategic ശേഷമാണ് plan വരാ. Plan is more detailed. You're chumma taking a decision, that is your strategy. Our decision എങ്ങനെ implemented, how are you going to address those things, that is your plan. Okay, and plan athana audit procedures ഒക്കെ വരാ. Very important point. എവിടെ audit procedures വരാ? സ്ട്രാറ്റജിയിലാണോ പ്ലാനിലാണോ ബോത്തിലാണോ? പ്ലാനിലാണ് വരാ. എവിടെ വരാ? പ്ലാനിലാണ് വരാ. Please comment in the chat box audit plan hyphen audit procedures. Please comment in the chat box plan hyphen audit procedures. Take a screenshot of this thing. So this, see, this is not very important, but this is important for you to understand the question, maybe to write the answers. ഈ പറ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കും. സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവറോൾ. ഓക്കെ, സോ first you have to, in planning activity, you have to establish the overall audit strategy. Now you understand, right? Overall audit strategy. Accordingly, we will develop detailed audit plan. First you establish overall audit strategy, then you will develop detailed audit plan. Audit plan ആണ് എന്തുണ്ടാവുക? Audit procedures ഉണ്ടാവുക. Audit plan ആണ് എന്തുണ്ടാവുക? Audit procedures ഉണ്ടാവുക. So there is a question called description of audit plan എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. Description of audit plan. അതിനകത്ത് audit plan എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? Audit procedures ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് audit procedures ഉണ്ട്. RAP ഉണ്ട്, FAP ഉണ്ട്. RAP ഉണ്ട്, FAP ഉണ്ട്. So whenever I am talking about audit plan, you should think about nature, timing, extent. Nature, timing, extent of audit procedure. Nature, timing, extent of RAP. Nature, timing, extent of FAP. Nature, timing, extent of other audit procedures as required by other standard, as required by standards on auditing. So what is the description of audit plan? Nature, timing, extent of plan, the RAP, nature, timing, extent of plan, the FAP. You can see this answer here. See, nature, timing, extent of RAP, nature, timing, extent of FAP, and other plan audit procedures as required to be carried out by SC. So whenever I'm talking about how to develop audit plan, once strategy is established, now you have to develop plan. Once strategy is established, now you have to develop. Which comes first, strategy or plan? So strategy. Once strategy is established, now you have to develop plan. And when you develop plan, you have to, what is this plan? Plan includes description of your risk assessment procedure, further audit procedure, and other audit procedure. Risk assessment procedure, further audit procedure, other audit procedure. Basically, plan means audit procedure. Plan includes audit procedures. Plan includes the audit procedures you are going to perform. Plan includes the audit procedures you are going to perform. Am I clear to you? Yes, sir. Now let's talk about strategy. We have to discuss two questions. We have to discuss. So before that, whenever I'm talking about strategy, what are the keywords that should come in your mind? First one, overall. Second one, decisions. Third one, STD. What is STD? Scope, timing, direction. Say for example, I'm going to conduct audit of company. I'm going to audit whose company? Jinsha's company. I'm going to audit Jinsha's company. Okay, so Jinsha's company audit first I will make strategy. Which comes first? Strategy comes first. Strategy means you are taking decisions. Okay, decisions. Strategy, I'm going to decide, like I'm going to audit 4 branches, entire financial statement. Next, timing. I'm going to complete this audit in 15 days. Now direction, I'm engagement part. Whom should I give direction? To my staffs, to my articles, to my staffs, right? What direction will I give? Where they are supposed to put more effort. Our everyone cool effort. So related party transaction, fraud, risk factors. Our everyone cool effort, and I will give them direction. See, strategy is just an overall idea, overall picture. We are going to check scope. We are going to check the entire FS. Timing, we will take 15 days. Resources, any audit, 2 CA, 5 article, 4 experienced staff. Our cool effort, related party transaction, fraud, risk factors. Our cool effort. Now we are going to plan. Plan is audit procedures, RAP, FAP. Risk, asset risk, liability risk, income. See, even 15 days. Breakup of 15 days is coming in plan.
ഓക്കെ, ഓരോ ദിവസവും എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും, ആര് ചെക്ക് ചെയ്യും, എവറിത്തിങ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണെന്ത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓവറോൾ 15 ദിവസം കൊണ്ട് ഓടിച്ച് തീർക്കണം. അതിൽ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ വരുന്ന എവിടെയാണ്? പ്ലാൻ ആണ്. അതൊക്കെ വരുന്ന എവിടെയാണ്? പ്ലാൻ ആണ്. സോ പ്ലാൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു address the matters identified in the strategy. Plan is going to address various issues identified in strategy. You are going to address the various issues identified in the strategy. Am I clear to you? So strategy എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കീവേഡ് എന്താണ്? STD. Okay, so now my question is factors affecting establishing strategy. Very, very important question. Factors affecting establishing strategy. The moment I say factors affecting establishing strategy, you should say STD, result and resources. What is the answer? STD, result and resources. What is STD? STD means scope, timing, direction. STD means scope, timing, direction. What do you mean by scope? You have to identify the scope of the engagement. How to establish strategy? ഞാനിപ്പം അംബാനിയുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ട്രാറ്റജി ആണോ പ്ലാൻ ആണോ? സർ സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്യണം സർ. ഒരു കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ട്രാറ്റജി ആണോ ചെയ്യുക, പ്ലാൻ ആണോ ചെയ്യുക? സർ സ്ട്രാറ്റജി. സർ എങ്ങനെയാ സർ? ഹൗ ആർ വി ഗോയിങ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്ട്രാറ്റജി? സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് STD. വാട്ട് ഇസ് S? സ്കോപ്പ്. സോ ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ എൻഗേജ്മെന്റ്. എൻഗേജ്മെന്റ് മീൻസ് വർക്ക്. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാ വർക്കിന്റെയും സ്കോപ്പ് സെയിം ആണോ? I'm going to do a stock audit. I'm going to do a financial statement audit. I'm going to do a revenue audit. Is my scope same for everyone, everywhere? In all these three engagement, the scope is same? No, sir. So first you determine the scope. Identify the scope of the engagement. Identify the scope of the engagement. Okay. Then S again, not the T, timing. So you have to determine the time according to your objective. What your objective is accordingly you should plan the time. What your objective is accordingly you should plan the time. Say for example, when you're upcoming May 27 എക്സാമിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. May 27 എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ക്ലാസ് ഞാൻ എപ്പോഴത്തേക്ക് തീർക്കണ്ടേ? ഒരു മെയ്യുടെ തൊട്ട് മുതൽ ഒരു ഏപ്രിൽ പകുതിയാകുമ്പോൾ തീർത്തു കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ ക്ലാസ്സസ്. സർ പോരാ സർ, because my objective is to prepare the students for May exam, I have to complete my portions at least 2 to 3 months before exam. At least 2 to 3 months before the exam. So your timing, എപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വർക്ക് തീർക്കണം, your timing depends on your objective. So ascertain the objective so you can plan the timing of audit. Ascertain the objective. So timing depends on objective. Timing depends on objective. Then direction. ആർക്കാ ഡയറക്ഷൻ നൽകേണ്ടത്? ആർട്ടിക്കിൾസ് എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ ആണോ? എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ സ്റ്റാഫിനാണോ? സർ എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ, അതായത് ഓഡിറ്റർ വിൽ ഗീവ് ഡയറക്ഷൻ ടു എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം. ഓഡിറ്റർ വിൽ ഗീവ് ഡയറക്ഷൻ ടു എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം. എന്ത് ഡയറക്ഷൻ അവർക്ക് നൽകുന്നത്? അവരെവിടെയാണ് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫ്രോഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, അവിടെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കണം. Okay, so how did I start this chapter? I said this is very important chapter. 10 to 12 marks under none important so that you will put more effort. So how did I say to you this chapter is very important based on my professional judgment? So what is the sentence? Consider the factors in auditor's professional judgment which is significant in directing engagement team's effort. 1, 2, 3 sentence is ready. 1, 2, 3 sentence is ready. Consider the factors in auditor's professional judgment significant in directing engagement team's effort. Consider the factors in auditor's professional judgment significant in directing engagement team's effort. So first 3 point ആണ് STD. S means scope. Identify the scope. Timing depends on objective. Ascertain the objective so you plan the timing. D, direction. Who needs to give direction to whom? Engagement partner to the team members. Engagement partner, auditor to the team members. Auditor, based on his professional judgment, he will direct the team members where they are supposed to put more effort. So consider factors in auditor's professional judgment which is significant in directing engagement team's effort. And the professional judgment, I will give direction where my team members has to put more effort. Next, result. Consider the results of Kadala, Kadal. What is Kadala and Kadal? P and C. Consider the results of P. What is P? Sir, preliminary engagement activity, sir, and knowledge from similar engagement activity. So, see, I'm going to conduct audit of Jinsha's company. Okay, so before accepting this work, I have performed preliminary engagement activity, right? So the result of the preliminary engagement activity will help us to establish the strategy. The result of, so before accepting this work, I have made a preliminary study of this entity. That preliminary study will help me to establish the strategy. And I have conducted this kind of audit earlier.
I have already conducted similar engagement activity earlier. So that knowledge from similar engagement activity will also help me to establish strategy. So the consider results of P and knowledge from C. P, C, Kadala, Kadal, Kadala, Kadal, Kadala, Kadal. P means preliminary engagement activities, C means similar engagement activities. And finally, ascertain the nature, timing, extent of resources. Nature, timing, extent. What do you mean by nature, timing, extent? Nature means what, timing means when, this extent means how much. So what are the resources you need? When do you need these resources? How much resources do you need? So in order to establish strategy, I should know what are the resources I need. See, look at my example. What are the resources I need? I need 2 CA articles, experienced staff. What are the resources? When do I need these resources? And how much resources I need? I need 2 CA. I need 5 articles. I need 4 experienced staff. So whenever I'm talking about resources, you should think about nature, timing, extent. What, when, how much? What, when, how much? What, when, how much? So ഇതന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം. എന്ത്? What are the benefits of audit strategy? That's a question called what are the benefits of audit strategy? What are the benefits of audit? There's a question called what are the benefits of audit strategy? And the answer is same thing. What? Nature, timing, extent of. See, this is the question. What are the benefits of audit strategy? So what are the benefit of audit strategy? Last point എന്തായിരുന്നു? STD, result and resources. Resources എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത്? Nature, timing, extent. What is nature? What are the resources you need? What are the resources to deploy to each audit area? T for timing. Timing means when these resources are to be deployed. E for extent, the amount of resources to be deployed for each audit area. So benefits of audit strategy എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോയിന്റിൽ ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഏതാ ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ്? ഏതായിരുന്നു ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ്? Ascertain the nature, timing, extent of resources. Nature means what are the resources we need. Timing means when do we need these resources. Extent means the amount of resources to be deployed. Amount of resources to be deployed to each audit area. One more point is there. How these resources are managed, directed, and supervised. How these resources are managed, directed, and supervised. How these resources are managed, directed, supervised. How these resources are managed, directed, supervised. That's it. Okay. So എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. What did we learn right now? What did we learn right now? Let me write it here again. What did we learn right now? We learned how to establish strategy. Establishing strategy. And how can we establish strategy? What is the song? STD, result and resources. STD, result and resources. Scope, identify the scope of engagement. Timing, timing depends on dash. Timing depends on, come on, come on, come on. Timing depends on objective. So you ascertain the objective so that you can plan the timing. Direction, ആർക്കാ direction നൽകേണ്ടത്? Auditor to engagement team. Direction നൽകണം. Auditor, based on his professional judgment, he has to give direction where the engagement team has to put more effort. Consider the results of kadala kadal. Results of preliminary engagement activity, knowledge gained from similar engagement activity. Resources എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ വരേണ്ടത്? Nature, timing, extent. Nature means, and this expansion of this will become the benefits of audit. Benefits of audit strategy. What are the benefit of audit strategy? Nature means what are the resources needed. Timing means when these resources need to be deployed. And extent means amount of resources. And one more point, how these resources are managed, directed, supervised. Okay, am I clear to you? Yes sir, got it sir. കഴിഞ്ഞില്ലടാ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റും പഠിക്കണം. STT, result and resource അകത്തും കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്ത് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. If you are looking at the study material, you can see identify the scope of the engagement. അതിന്റെ അകത്ത് 4 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. Ascertain the reporting objective. അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. Direction, അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. So we need to discuss that also. കുറെ കൂടുതൽ അതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളെ. So we are not going to skip it. Okay. So first point, identify the scope of the engagement. Scope of the engagement. Okay. ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ സ്കോപ്പ് എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക? Say for example, scope means your work. Okay. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എവിഡൻസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്കോപ്പ് കൂടുവാണ് ചെയ്യുക, കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പണി കൂടുവാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എവിഡൻസ്, ഇഫ് ഐ എം യൂസിംഗ് ദ എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റ്, എന്റെ സ്കോപ്പ് കൂടുവാണ് ചെയ്യുക, കുറയാണ് ചെയ്യുക? എന്റെ സ്കോപ്പ് കുറയും സർ. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി, അതേ ചിക്കൻ കറിയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചൂടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ജോലി കൂടുവാണ് ചെയ്യുക, കുറയാണ് ചെയ്യുക? സർ ഇന്ന് വീണ്ടും കറി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ ജോലി കുറയാണ് സർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ സ്കോപ്പ് കുറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വെൻ യു ആർ യൂസിംഗ് ദ എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റ്. സ്കോപ്പ് കൂടുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? സ്കോപ്പ് കൂടുന്നില്ല, പിന്നെ സ്കോപ്പിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അബിയും ചിക്കൻ കറിയും കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായി? സ്കോപ്പ് റെഡി.
Abhiയും chicken curry. And the Abhi, A for AFRF. Your AFRF determines the scope. AFRF, which AFRF is applicable to you, the client, accordingly our scope is designed. Next, nature of business segments to be audited. If you are looking at Tata Group in ഒരുപാട് segments ഉണ്ട്. FMCG segments, motor vehicles segment, Tata Steel segments, Tata പിന്നെന്താണ് consultancy segment, ഒരുപാട് segments. The nature of business segments you are auditing. Which business segment you are auditing, accordingly your scope is determined. And industry specific reporting, ISRR wala ISRR, industry specific reporting requirement. So whenever I am talking about scope, think about Abhi chicken curry. What is Abhi chicken curry? Abhi mujhko chicken curry chahiye. Abhi mujhko chicken curry chahiye. What is Abhi mujhko chicken curry chahiye? Chicken curry means tale dosa chicken curry. Use of evidence obtained in the previous audit. Ada ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തലേ കയറുന്നുണ്ടോ? Like കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എവിഡൻസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണി അത്രയും കുറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സ്കോപ്പിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so use of evidence obtained in the previous audit. And second one, ABBI. What is ABBI? ABBI means A for AFRF, B for business segments, I for ISRR, industry specific reporting requirement. Industry, if there is any industry specific reporting requirement, accordingly my scope will increase. Accordingly, I have to determine my scope. So scope are the timing. So what is the sentence? Ascertain the objective to plan the timing of audit and nature of communication. രണ്ട് പോയിന്റ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. Timing of audit and nature of communication. Nature of communication. Timing of audit. What do you mean by timing of audit? Timetable for reporting. Timing of audit, timetable for reporting. Timing of audit, timetable for reporting. Nature of communication. As an auditor, ഞാൻ ആരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഒന്ന് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. നേച്ചർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഞാൻ ആരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? മാനേജ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, ടീം മെമ്പേഴ്സ് അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. മാനേജ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, ടീം മെമ്പേഴ്സ്. എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എന്ത് തേങ്ങ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക? എപ്പോഴാണ് ടീം മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വർക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുക? നേച്ചർ ടൈമിംഗ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ടീം മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക്. എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് അടുത്ത് ഞാൻ എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക? എപ്പോഴാണ് ടീം മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുക? അവരുടെ വർക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക? നെക്സ്റ്റ്, മാനേജ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഓർഗനൈസ് മീറ്റിംഗ്. ടീം മെമ്പേഴ്സ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വി ഹാവ് ടു ഓർഗനൈസ് എ മീറ്റിംഗ്. സോ പോയിന്റ് നമ്പർ 1, ഓർഗനൈസ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ടു ഡിസ്കസ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക്. Now what will I discuss with management? I will discuss expected type and timing. When are you expecting the audit report? What type of report are you expecting? Expected type and timing. And I will also communicate the status of audit work. So you can see all these points in your textbook. See, first point എന്താ പറയുന്നത്? Timetable for reporting. First you have to think two keywords. On the timing of audit, nature of communication. Timing of audit means timetable for reporting. Nature of communication, ആരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്? മാനേജ്മെന്റ്, ടീം മെമ്പേഴ്സ് അടുത്ത് എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക? nature, timing and extent of team meeting and review of work. Nature, timing, extent of team meeting and review of work. Management communicate ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണം. Organization of meeting to discuss the audit work. Next, once you conduct the meeting, what will you discuss? I will discuss the expected type and timing of report, and I will also discuss the status of the audit work. Am I clear to you? So scope by timing. Scope എന്താണ്? അബ്ബി ചിക്കൻ കറി चाहिए. Timing and nature of communication. Timing, timetable for reporting. Nature of communication, management communicate ചെയ്യണം, engagement team എടുത്ത് രണ്ട് കാര്യം. ടീം മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് വിളിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വർക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുക? മാനേജ്മെന്റ് 3 പോയിന്റ്. ആദ്യം മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം, എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക്. ഓക്കെ, ഡൺ. നെക്സ്റ്റ്, എന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ? ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ? കൺസിഡർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡയറക്ടിംഗ് എൻഗേജ്മെന്റ് ടീംസ് എഫേർട്ട്. സോ എന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? എപ്പോഴൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്? വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച്, പുട്ട് മോർ എഫേർട്ട്. എന്താ നമ്മുടെ കീവേഡ്? ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള കീവേഡ് എന്താണ്? വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച്, പുട്ട് more effort. Whenever there's a change, put more effort. Just a second. Whenever there's a change, put more effort. Sir, what do you mean by whenever there's a change, more effort? Whenever there's a change, more effort means whenever there's a change in Ali മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ Ali. What is Ali? Abi കഴിഞ്ഞു, ഇനി Ali. ABI കഴിഞ്ഞു, ഇനി ALI. Ali. What is Ali? Significant change in AS, that is AFRF. Change in legal environment, changes in industry development. Whenever there's a change in Ali, put more effort. Whenever there's a change in Ali, put more effort.
Okay, comment in the chat box. Ali comment the change in Ali comment the exam ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറീസ് കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Believe me, this is going to help you. And the team members എവിടെ കൂടുതൽ എഫർട്ട് എടുക്കുന്നത് whenever there is a change, put more effort. If there is a change in the Ali, that is, if there is a change in the accounting channel, if there is a change in the legal environment, if there is a change in the industry development, my team members has to put more effort. Team members has to put more effort. Okay, next, transactions കൂടുമ്പോൾ എടാ ഒരു കമ്പനിയിലെ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണോ കൂടുതൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുക കൺട്രോൾസ് ആണോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ദ ഓഡിറ്റർ മേ റിലൈ ഓൺ ദ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഓഡിറ്റർ മേ റിലൈ ഓൺ ദ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എവിടെ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടത് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് huge, then auditor may wish to rely on the internal control. നമ്മൾ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടുന്നത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അംബാനിയുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അംബാനിയുടെ കമ്പനിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഒരുപാട് വിചാരിക്കില്ല ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഐ വിൽ ആസ്ക് മൈ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ടു റിലൈ പുട്ട് മോർ എഫേർട്ട് ഓൺ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ കൺട്രോൾ testing the control. I will ask my team members to put more effort on testing the control. Am I clear to you? Yes. So this is all about what? STD എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ളത് സ്കോപ്പ് ടൈമിംഗ് ഡയറക്ഷൻ സ്കോപ്പിന്റെ അകത്തുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ് അബി മുസ്കു ചിക്കൻ കറി ചാഹിയെ എന്താണ് അബി ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് A for AFR, B for business segment, I for ISRR. Okay. പിന്നെ ചിക്കൻ കറി യൂസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് obtained in the previous audit. Second, ടൈമിംഗും നേച്ചർ ഓഫ് ടൈം ടേബിൾ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ടീം മെമ്പേഴ്സ് അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് അടുത്ത് എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ടീം മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വർക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുക എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണം മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ടൈമിംഗ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഡൺ ഓക്കെ ആണോടാ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ഇതാ ഈ ഒരു 7 പോയിന്റ് പഠിച്ചതിന്റെ പരിപാടി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ്സ് ദ STD ഓഫ് ഓഡിറ്റ് വി നോ സർ സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ്സ് ദ ഓവറോൾ അപ്രോച്ച് ടു ഓഡിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കേണ്ട കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓവറോൾ ഒന്ന് STD റൈറ്റ് യെസ് അടുത്ത ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ അഡ്രസ് വേരിയസ് മാറ്റേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രാറ്റജി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി വരും സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കും സോ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ we will develop audit plan to address the matters issues identified in the strategy. Audit plan is more detailed. Why sir? Because അതിനകത്താണ് എന്തുള്ള audit procedures ഉള്ളത് and audit plan describes how the audit strategy is going to be implemented. Audit strategy we take some decisions and how we are going to implement decision we will address it by developing audit plan. So audit plan will describe how the audit strategy is going to be implemented and they are not separate. Audit strategy or audit planning ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു practically there is nothing called strategy first then comes plan എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം they are interrelated change in one resulting change in another so change in one resulting change in another so this was asked in September 25 for 4 marks just you need to write these 7 points you are done so strategy which is 2 point strategy sets the STD of audit strategy sets the overall approach to audit in a plan is more detailed because it contains audit procedures plan address the various matters and final strategy plan will help you to say how the audit strategy is going to be implemented they are not discrete they are interrelated change in one brings change in another that's it done then comes documentation what are the things you need to document okay so just a second Just a second. What are the things you need to document? First, you have to document your strategy. What are the decisions you have taken? Sir, why do we need to document the strategy? Because documentation strategy is a record of key decisions. It's a ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടൂല ഇത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല What are the things you need to document? First, your strategy. Why? Because it's a record of key decisions which is considered necessary to properly plan. If you want to properly plan the audit, first you have to make the strategy because strategy is a record of key decision which is necessary to properly plan the audit. Then we have to document the plan we have taken because planning because planning is a record of your risk assessment procedure, nature, time, extra risk assessment procedure, further audit procedure, etc. So you have to document the plan and any changes you bring to strategy and plan and the reasons for the changes. So what are the things you need to document? First, you have to document your audit strategy. Then you have to document the audit plan. If you have bring any changes in the audit strategy or plan,
First, you have to document the reasons why you bring the changes and the audit strategy and audit plan finally adopted. നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് വരുത്തിച്ച ശേഷം ഫൈനൽ ഒരു audit strategy ഉണ്ടാവില്ലേ? ആ strategy you have to document. Audit strategy and audit plan finally adopted. Finally adopted. Got it? Got it? Yes. See why the changes were made and the audit strategy and audit plan finally adopted. Finally adopted. So you have to learn this. ഇതും പഠിക്കണം. ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. Okay. ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് കൂടി പഠിക്കണം. ഒന്നുമില്ല. സ്ട്രാറ്റജി മീൻസ് ഡിസിഷൻസ്. Helps to develop plan. Plan means a wrap of audit procedures. And why you are bringing the changes, the reason, and the strategy and plan finally adopted. That's it. Done. So with this, we are done with the second portion. We are done with the second portion. We are done with the second portion. For 14 question കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് total 21 question 14 question കഴിഞ്ഞു. Now we are going to discuss audit program. Now we are going to discuss audit program. Okay, so we are done with the first part, we are done with the second part. Second part, first we discussed preliminary engagement activity, then we discussed how to establish strategy, what's the benefit of strategy, how to establish strategy, STD, result and resource. Either resources and a point on the benefit of audit strategy. Then we discussed plan, nature, timing, extent of RAP, nature, timing, extent of FAP, and other audit procedures. Then relationship between audit strategy, audit plan, documentation. That's it done. Okay, now we are moving on to the last session of this class, last session of this revision class. Revision video our last session and the last session is audit program. Last session is audit program, and here we have almost 1 2 3 4 5 6 7 questions. Okay, the first question is, what is audit program? What is audit program? Tell me, what is audit program? What is audit program? Now, what is audit program? It's a series of verification procedures. See, what is audit program? See, cash verify, bank verify. Do you know how to verify cash? So I will write and give you how to verify the cash. That is my audit program. I will tell you how you are supposed to verify the cash. I will tell you how you have to, I will write and give you how you are supposed to verify the inventory, how you are supposed to verify the related party, how you are supposed to verify the provision. Cash verify, bank verify. This is my instruction to you people. To you, my dear articles, this is my instruction to you people, how you are supposed to conduct audit. This instruction, this verification procedure is called audit program. So what is audit program? It's a series of verification procedures, and we are going to apply this verification procedures on the items of financial statement. Oro item engane verify cheyanam njan ningalku ezhuthi therum. Financial statement oro items engane verify cheyan ningalku ezhuthi therum, and that program is called audit program. Why are we verifying? For the purpose of obtaining sufficient appropriate evidence. Why do you want evidence? To express opinion. So what is audit program? It's a series of verification procedures applied on the, it's a series of verification procedures applied on the items of FSY, so that you can obtain sufficient appropriate evidence, so that you can express opinion, so that you can express opinion. So why are we doing this audit program? To obtain evidence. Evidence evidence collect. That's a very important question. This skip question. Evidence by documentary examination, physical examination. Audit program evidence collect. Evidence collect. Skip topic skip. Evidence collect. Documentary exam, documents check. Physical examination of inventory. We can obtain explanation from management. We can obtain explanation from third party, explanation from management, return representation. We can obtain explanation from third party, confirmation, external confirmation. Arithmetical calculation, management depreciation calculation. We can check the internal controls. We can read the minutes of the meeting. We can check the interrelation. We can conduct a ratio analysis. So how can we obtain evidence? This is an important question. We prepare audit program to obtain evidence. So what are the different ways by which we can obtain evidence? Document examination, physical examination, arithmetical collection, obtain explanation from manager, obtain explanation from third party, internal control, relationship among the data, analytical procedure, relationship among the data, minutes of the meeting, books of accounts, etc. So this is very important question. This is very important question. Now my next question, what are the advantages and disadvantages? What are the advantages and disadvantages? Tell me, what are the advantages and disadvantages? Advantages is very simple, very simple. Say for example, think like this. I'm going to conduct audit of our company, Jinsha Kishore. Jinsha company an audit.
First, I have to select my team members. So audit program helps in the selection of team members, selection of assistant. Okay, and then audit program. This audit program will give them a total and clear set of instruction. What is this audit program actually? My instruction to you people. You don't know how to conduct audit, so I will write and give you how you are supposed to conduct audit. So this audit program is my instruction to you people. So it's a total and clear set of instruction. When I give this instruction, you will get a total perspective of the work to be performed. Before giving this audit program, you have no idea how to conduct audit because you are like, sir, first year article, sir, we have no idea, sir. We only have theoretical knowledge, sir. We don't have any practical experience, sir. So I will write and give you how you are supposed to conduct audit. When I give this, you will get a total perspective of the work to be performed. You will get a total idea of the work to be performed. So how are we going to audit? First, we will select the team members. Then I will give them audit program, which includes a total clear set of instruction of the work to be done. When I give this, they get a total perspective of the work to be performed. Imagine, what will happen? There is always a danger of ignoring some important books and records. The entire audit will be based on their mental plan. It will be a mind game. Without written audit program, the audit will become a mental plan. There is always a danger of ignoring. And in my audit program, once you put signature, you become accountable. By putting signature, you become accountable for the work done. And this audit program, once created, I can use this in next year also. Handwritten notes. Can I use this in next attempt also? Can I use this in next attempt also? Yes, sir. So it serves as a guide for the audit to be carried out in the succeeding year. Future audit. So it serves as a guide for audits in the future audit. So what are the points? Come on, tell me. First one, it helps in the selection of assistant. Selection of assistant. Then I will give this audit program to them. What is this audit program? It is my set of instruction, total set of instruction. Okay, when my articles get this instruction, now they get a total perspective of the work to be performed. Total perspective of the work to be performed. If I have not given this audit program, what will happen? Entire audit will be based on their mental plan. Mental plan. There is always a danger of ignoring. Always a danger of ignoring some important books and records. Okay, now by putting signature, they take the responsibility. I can use this audit program even in my future audit. It acts as a guide. At the point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points. 5 marks and 5 points is enough. Madi. Okay, easy. Settle. Easy. Remember commenting. Easy. Come on. Yes, sir. Now disadvantages. We are almost done. Just 5 or 10 minutes more. Just 5 minutes or 10 minutes more. Okay. Yes. What are the disadvantages? What happened? What is the disadvantage when I'm writing and giving this instruction to my team members? The work will become mechanical without understanding the objective. They don't even understand why they are doing, but they will do it mechanically. Work will become mechanical without understanding the objective. Imagine, what will happen? I'm actually killing the initiatives of my efficient staff. I'm killing the initiative. And the efficient staff, I'm killing the initiatives of the efficient staff. And inefficient staff will take shelter behind the program. So, important they will be like, inefficient staff will take shelter behind the program. Inefficient staff will take shelter behind the program. Program they will say program. Inefficient staff will take shelter behind the program. And program may become rigid. Program program update this program will become rigid and inflexible. Business changes will. It changes in the program changes the program will become rigid and inflexible. Okay, this question was asked in May 26. May 26 exam. How can we overcome all this? How can we overcome all these problems? How can we overcome all these problems? Tell me. How can we overcome all these problems? So you can see all the points here, okay? So work will become mechanical, program become rigid and inflexible, inefficient staff will take shelter, it will kill the efficiency. How can we overcome these disadvantages? Imaginative supervision of work.
proper supervision of work, receptive attitude of the auditor, open-minded ആയിരിക്കണം. Auditor should be open-minded. If my assistant is coming, sir, ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ sir പറയാത്തൊരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഓ എന്താണ് മക്കളെ പറയൂ, I should have an open mind to accept their suggestions rather than പറഞ്ഞ കാര്യം നീ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, നീ ഓവർ ആവാൻ നിൽക്കണ്ട, പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. Okay, that's not a receptive attitude. You should have always have a receptive attitude towards the assistant. അവർ എന്തെങ്കിലുമായി നമ്മൾ പറയാത്തൊരു കാര്യം അവർ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് വെൽക്കമിങ് ആയിരിക്കണം, റിസപ്റ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ എൻകറേജ് ദ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഒബ്സർവ് ദ മാറ്റേഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി, അൺബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണം, ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് എൻകറേജ് ദ അസിസ്റ്റന്റ്, ഡോണ്ട് ഫോൾ ഫോർ ഇമോഷൻസ്. യു ഷുഡ് എൻകറേജ് ദ അസിസ്റ്റൻസ് ടു വ്യൂ ദ മാറ്റേഴ്സ് objectively and bring all the significant matters to supervisors. So this question was asked in May 26. This question was asked in May 26. This question was asked in May 26. Okay, now my next question, how to the steps involved in creating a program. How can we create a program? How to, the points should be considered while you are constructing the audit program. This is important question. Steps to construct the program. First one, stay within the scope and limitation. Stay within the scope and limitation. Stay within the scope and limitation. പറഞ്ഞ പണി ചെയ്താൽ മതി, സ്കോപ്പിന് പുറത്തുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Stay within the scope. Prepare a written audit program. Audit program should be always written. If it is oral, there is high chance of missing out certain things. So it should be always, audit program should be always written. Why are we doing this audit program? To obtain evidence, right? So understand what are the different types of evidence available and select the best evidence. Identify the best evidence. First, you understand ഓരോ അസോസിയേഷൻ എന്തൊക്കെ എവിഡൻസ് കിട്ടും, അതിൽ ബെസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഡു ഓൺലി ദോസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ. യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഡു ഓൺലി ദോസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ. And whenever you are doing any program, you should know why are you doing it. Include audit objective. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കണം. കൺസിഡർ ഓൾ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ക്യാഷ് വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സർപ്രൈസ് ചെക്ക് നടത്തണം. വൈ ആർ വി സേയിങ് സർപ്രൈസ് ചെക്ക്? കാരണം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ അവർ അടിച്ചു മാറ്റിയ പൈസക്ക് അവിടെ തിരിച്ചു വെക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ എന്തൊക്കെ എറർസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ പോയിന്റും ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ആൻഡ് ഫൈനലി കോർഡിനേറ്റ് ഓൾ ദ procedures. So stay within the scope and limitation. Return audit program, evidence is available. Apply only those steps. Audit objective, consider all possibilities of error. Coordinate everything. Okay, fine. Yes sir, got it sir, got it sir. Now most important, some two mark question. Two mark question. Okay, first one, can we use one audit program for all type of business? Hospital, in education, manufacturing company, service providing company, എല്ലാവർക്കും ഒരു audit program ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? No. One audit program is not suitable because it is not practical. Because the business changes vary in nature, size, legal form. Work which is suitable for one business may not be suitable for other. And the internal controls in different businesses is different. Internal control strong ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു audit program ഉണ്ടാക്കും. Internal control weak ആണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ audit program ഉണ്ടാക്കണം. And exact nature of service to be rendered by the auditor. ഒരു കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ആയിരിക്കും, മറ്റേ കമ്പനിക്ക് റവന്യൂ ഓഡിറ്റ്, മറ്റേ കമ്പനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓഡിറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സർവീസ് ടു ബി റെൻഡർഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഓൾസോ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം അസൈൻമെന്റ് ടു assignment. Because of these changes, one audit program is not suitable for all. This is the second point, is the most important point. Because the work vary nature, size, legal form. Work which is suitable for one may not be suitable for other. Internal controls differs, and the exact nature of service to be rendered also differs from assignment to assignment. Because of which we cannot choose one audit program for all. Now, assistant should have an open mind. See, what you have to practically understand. Who will prepare this audit program? Auditor. Engagement partner will prepare the audit program. How will he prepare? See, engagement partner is having basic idea regarding the nature, size, composition of the business, the internal control, the scope of the work. Based on this, he will prepare a standard program. What did I say right now? What did I say right now? Just a second. Ever poi. See, based on the nature of service, size, composition, operating effectiveness of the internal control, scope of the work, auditor will prepare initially a program. Okay, our program is the minimum essential works. Our program is the minimum essential works, and we used to call it as a standard program. So based on the nature of the work, based on the size of the work, based on the composition, based on the internal control, based on the scope, based on all these 5 factors, initially the engagement partner will prepare a standard program. Okay, fine. Yes, this standard program article note, assistant note. Actually practically implemented assistant. So as experience is gained and informed, the program should be altered. If anything which is found to be unnecessary, it should be dropped.
it should be dropped. And if anything is found to be relevant but it is missing, it should be added. First engagement part എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കും. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ, സൈസ്, scope, internal control. Based on all these factors, he will prepare a standard program and it will be handed over to the articles assistants. Okay, assistants എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറലവന്റ് അൺനെസറി ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് മിസ്ഡ് ഔട്ട് ഇൻ അവർ പ്രോഗ്രാം അത് ആഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു? ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു? ഫൈൻ ആണോടാ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? ഇവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു. വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ദ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ഹെൻസ് ദ അസിസ്റ്റന്റ് എൻഗേജ് ഷുഡ് ബി എൻകറേജ് ടു ഹാവ് എൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ബിയോണ്ട് ദ തന്ന പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ള വിചാരിക്കാതെ he should have an open mind. Any significant matter noticed should be informed to the senior person. That's it, done. And once you prepare a program, you have to periodically review them. ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കിയ പിന്നെ ആജീവനാന്തം അതേ പ്രോഗ്രാം അല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആജീവനാന്തം അതേ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ല, സിലബസിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ എന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്റെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. സെയിം വേ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പീരിയോഡിക്കലി റിവ്യൂ ചെയ്യണം. We have to periodically review. Okay, we have to review the program periodically to make sure this program is adequate for obtaining knowledge and evidence. We have to periodically review the program just to make sure that this program is sufficient enough to provide us requisite knowledge and evidences. Else what will happen? Business ഒരുപാട് changes ഉണ്ടാവും. If the periodic review is not done, auditor will not be able to identify the changes in the business. ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാം മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സലീറ്റ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ തെറ്റും. ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ടു ഫേസ് കോൺസിക്വൻസസ്, ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ എന്താ പറഞ്ഞത്? വി ആർ ഡൺ. Program, periodic review of audit program. എന്താ പറയുക? periodic review. See, once we prepare a program, we are not going to use this for foreseeable future. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആജീവനാന്തം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. We have to keep updating this program. We have to make sure this program is sufficient enough to obtain evidence, knowledge about the entity. If there is changes in the business, accordingly we should bring changes in the program. If we are not bringing the changes, we will be conducting the audit on the basis of obsolete program and our opinion will go wrong and we have to face legal consequences. With this, we are done with chapter number 2. Hardly we took 1 hour, I guess. 1 hour, I guess. In this 1 hour, we have completed entire chapter 2. Okay, so multiple revisions is important. Sir, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കുക. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബോറാവാൻ തുടങ്ങി. എടാ, ബോറായാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ, ശരിയല്ലേ? യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദീസ് ടോപ്പിക്സ്, റൈറ്റ്? സോ യു ഹാവ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ. സോ സം ടോപ്പിക്സ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ബോറിംഗ്, ഡ്രൈ ടോപ്പിക്സ്. സം ടോപ്പിക്സ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. യു ഹാവ് ടു പുട്ട് 100% of your attention and make sure you are comfortable with all the 21 questions. If these 21 questions are done, then you are done with chapter number 2. Any questions, it should be നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചാപ്റ്റർ 2 ഏത് ക്വസ്റ്റൻ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ, ഈ 21 ക്വസ്റ്റൻ എടുത്തോട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും. ഈ 21 ക്വസ്റ്റനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും. ഐ ആം 100% ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈ 21 ക്വസ്റ്റനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അറ്റംപ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ലിമിറ്റേഷൻസും ഹൗ ടു ഓവർകം ആണ്. അതിന് മുന്നത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതിന് മുന്നത്തെ ഒരു 2 അറ്റംപ്റ്റ് മുമ്പ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓഡിറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് അസിസ്റ്റന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഓപ്പൺ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് തന്നെ ചോദിക്കും എല്ലാ അറ്റംപ്റ്റും. പിന്നെ ഒരു തവണ സെപ്റ്റംബർ 25 ചോദിച്ചത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ആണ്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദിസ് ടോപ്പിക്. യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദിസ് ടോപ്പിക്. If you like the video, once I complete this video, please comment in the chat box. Chat box il portha comments ille avada poite thank you sir endekkile comment cheyu. Okay, korchu comment ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് റീച്ച് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അൽഗോരിതം വർക്ക് ആവുക. സോ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ once I upload this video, please comment in the comment box so that this will reach to n number of people. Okay, that is how this YouTube algorithm works, I guess. Okay, so anyway, signing off. See you Sanjay. Thank you.